స్టార్ట్ నిన్న చేయనా? లాస్ట్ లో ఒక టాపిక్ ఉన్నది కదా, డేటా టైప్ కన్వర్షన్. So data type conversion, so we have one data type and we want to convert the data type to another data type. So how do we do that in Python is by simply using the data type function itself. Say for example, if we have a float value, z is equal to 10.375, okay? And I'll just print z. And after this, again, I'll print C. So I'm just trying to convert this 10.375 into string. So how do we do that is, you assign the variable to Z and then you convert it by using str. So I want to convert this to, 1 minute. So I just want to convert this to string, okay? So I'm using the str function and then I'm converting it. So when I run this file, and I'll also just show you the type, print type of C. Okay, it's a string variable now. Okay, the quotes is not shown because it is I'm using print statement. So let me remove the print. I'll just simply put Z here. Okay. See, when I did not use print, it is showing the single quotes. But actually, it is even if you don't see the single quotes, the type is str class. Okay. Similarly, if I have a string wherein I have a single quotes 10, this is a string. I'm converting it to integer. So how do I do that is by using int function. And when I use this, so I want to see type of C. The value is 10 and the class is integer. Okay. You can see the value is 10. The type of Z is integer. Now I discussed this point wherein you have a string with a decimal value. Okay, I have a decimal value 10.5. We know that it is a float, and when we try to convert this float, the float in string format to directly int, see what happens. Okay, it throws an error. It says it doesn't understand 0.5. Okay, invalid literal for integer to the base 10. So indirectly what it means is that it cannot understand what is 0.5, so it cannot convert directly to int. So in these cases what you will have to do is first you will have to convert it to float. So when you convert it to float, then you get 10.5. This is no longer a string. So if you want to see the type of variable now, I can simply say type and followed by z, and you see it as a float value. Okay. And if you for some reasons if you want to convert it to integer after float, you can then convert it to integer. And this is how you can convert it to integer, but you will lose the decimal places. Okay, just keep this in mind. Also, you can convert to boolean. Say for example, if I have z equal to 0. Now yesterday we discussed this point. Any variable that doesn't have value is false in Python. So 0 doesn't have any value. So if I say z is equal to bool of z, this will become false. It should become false. So it is false. Similarly, if I have z is empty list and I'm trying to convert z is equal to boolean of z, I'll print z. This will also be false. Okay. Uh, some conversions are not possible. Okay. Some conversions, say for example, I have value x is equal to 5. I want to convert, I'm not sure if this will be possible or not. So if I say list of x, so this will not be possible. Okay. So you cannot convert an integer to list. For list, you want ordered pair of elements. So this is not possible. Let us see if x equal to 5 followed by x is equal to set of x is possible or not. Even this is not possible. Okay. So not all data types can be interchanged. Only a couple of data types can be interchanged. I have shown the most of them.
I think even if you have any requirements, you'll not have any such requirements of converting an integer to list. That's even not you'll not have such kind of a requirements. Okay. So this is all about data structures. Now today what we'll be looking at is control structures. Now control structures is something where you have conditions and you want to apply based on the conditions. You want to apply some part of the code to be executed. Okay, you want some code part of the code to be executed. Uh, Before moving to control structures, we had some discussion about the format string. I think I'll be using this format string in control structures. That's why I wanted to show you this. So we have something called as format string. We సంజు discussed this. Yeah, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇది డేటా స్ట్రక్చర్స్ కిందకే వస్తుందా? కాదు, it's separate. If else Okay. nested ifs దాని కింద వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, ఇఫ్ ఎల్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ దీనికి సంబంధించింది. ఇవన్నీ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్, అందుకే కంట్రోల్ అన్నమాట. Control, like not all part of the code is executed, only some part of the code is executed based on the conditions. If the condition is matching, then you execute some code. If the condition is not matching, then execute some other code. Okay, based on that. ఓకే. Okay. So ఇప్పుడు మేము before going, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన హెడ్డింగ్ కింద నువ్వు ఎలా రాసావు అలా రాసుకొని పెట్టుకుంటే మేలు కదా? better, yeah, better. Okay. I want to have some kind of automation. Say whichever variable I carry, now variable name is name ikkada. Whichever variable I carry, I want to use this variable for my printing the output. So tomorrow, if my variable is having some other value, the other value should get printed. Say for example, here I have Sanjeev and here I have Jackson. Okay, so if name carries Sanjeev, the output should show Sanjeev. If the name carries Jackson, then output should carry Jackson. So for example, if I run this code, you see that I have hard coded the print statement. Okay, so if I have a different value in name, the print statement will still be same. So now here I have something called as Jackson. Okay, now if I'm going to execute it, the print statement is still going to show you as Sanjeev, but I don't want this. I want whatever value that is present in my variable, I want that value to be printed. So how do we do that? The first thing is that if I use name instead of Sanjeev, say for example, my variable name is name. So in the print statement, I kept name. So when I print this, it doesn't understand. It will treat this as a string. It will treat this as a sentence and will output the sentence. But we want this name to be dynamic. Dynamic in the sense whatever value is present in the variable, that should get printed. So how do we do that? The first option is this. I will say my name is, I'll end the strings, comma, followed by our variable name. So when I do this, you'll see that my name is Jackson. So on the other hand, if I do the same thing, let us change the value of name is equal to Rocky. Okay. So for example, we have some name called Rocky. So when I print this, now you see the name is getting printed properly. The name, my name is Rocky. Okay, don't have a space here. Okay, it is printing the name. My name is Rocky. In some cases, you might have more than one variable. Okay, let us say I have first underscore name is equal to Jackson and last underscore name is equal to say some 7. Okay, and then I want to print this. Print the first option is how you do this. First name is ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ నేమ్ ఈస్ అని పెట్టారు కదా, అది మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా? ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఓన్లీ వేరియబుల్స్ మాత్రమే స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి. అవును, కోడ్స్ మధ్యన ఉండేది మన ఇష్టము, కోడ్స్ దాటి పక్కన ఉండేది మాత్రం వేరియబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పైన వేరే ఉండాలి. Correct. So ఇప్పుడు I have two variables and I can modify my print statement to this. First name is followed by the variable, last name is followed by the variable. So ఇప్పుడు ఇది ప్రింట్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ జాక్సన్, లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ 7 అని వచ్చింది.
if we can make this more robust, so you don't have to like imagine like you want to have so many other variables and you want to print all those variables, then you cannot, you cannot keep on increasing all this. It doesn't look nice. Okay. So what Okay. we'll be doing is I'll tell you about how to use a format string. So this is the format string. Whenever you have f in the starting of the string, it identifies that there is a dynamic value that is inside the double quotes. So how do you specify the dynamic values? By using curly braces. So let us say if I do not use the f, you can notice that there is no color change. All of them is treated as a single string. Okay, all of them is treated as single string. When I say f, it identifies within the curly braces there is a variable, and when I execute it, whatever the variable is present, that variable name value will be shown outside. 1 minute, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. సో ఎఫ్ స్ట్రింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల వేరియబుల్ నేమ్ పంపిస్తామో, it will automatically replace the variable name with its value. So the name will be replaced with Rocky and then it will show us the output. Similarly, you can have a format string for two values. Say, for example, I have this, okay? First name is first underscore name, okay? And last name is last underscore name. అదేనా? So I'm taking a single sentence. ఈ సింగిల్ సెంటెన్స్ లో నేను టూ వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తాను. You can pass any set of variables. Okay, you should have the variable declared and you can use that variable inside the string by using curly braces and an f string. So when I execute this, you will see it is replacing the variable names with its values, and then it is throwing the output. The first name is Jackson and బట్ last name is పైన 7. వేరియబుల్స్ మాత్రం డిక్లేర్ చేయాల్సిందే కదా! అది ఫస్ట్ Of నేమ్ ఈజ్ course, ఈక్వల్ టు జాక్సన్, లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ of టు course. 7 అవన్నీ వేరు. For sure. ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకపోతే అప్పుడు మేము వాడతారు లేదు. ఎనీవేర్ త్రూఅవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండా వాడేదే లేదు, ఛాన్సే లేదు. దర్ ఇస్ నో సచ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్ వితౌట్ డిక్లేరింగ్ ఇట్. ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇప్పుడు ద వేరియబుల్. మరి పైన పైన ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ అని పెట్టి పక్క ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ అని పెట్టి లాస్ట్ నేమ్ అని పెట్టావు. ఎఫ్ ఉపయోగించి రెండుకి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటే ఒకటే అవుట్పుట్ రెండు వచ్చింది కదా. సేమే, రెండు సేమే, బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఈజీ యాజ్ కంపేర్ టు దిస్. ఓకే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇన్ పైథాన్ అదర్ దాన్ ప్రింట్ we have something called as logger. Okay, logger లో we cannot accept it doesn't accept commas. అంటే ఇప్పుడు లాగర్ లో నేను ఇక్కడ ప్రింట్ తీసి లాగర్ పెట్టి అలా కామా పంపిస్తానంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ప్రింట్ ఇస్ ఇట్ ప్రింట్ ఈస్ out showing the output to console. Now this is my console. Whatever you see here is my console. But when we deploy the program to an on-prem server, you cannot see these prints. You will have to have a separate logging file, and you will have to put all those print statements in the logging file. So every time the program runs, a new logging file will be generated and all the outputs are stored in that logging file. So whenever there is an error and you want to go back and see what was error, you can open that logging file and you can see what was error. Or else by the time you get the error, the print statement is gone and you do not know what, and you lose a track of what has happened in the application. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు యూజ్ ఎఫ్. Yes, it is always better to use some logging file, extract, put all those print statements, make program in such a way that the outputs are stored in one logging file, so that you can along with the time, so that when you see that logging file, you get to understand at what time the error occurred, which function the error occurred, what was the reason for that error to occur. All that things should be there in that. So there is something called as logger. If I may show you what logger is.
So when I open this logging in Geek for Geeks, there are so many things. Okay, in Logger we have all these levels. One is by default it is info. You have something called as warning. You have something called as error. When you have something called as critical. Okay, all of these. So based on the type of error, it'll show you that what kind of print that you have printed. Okay, so this is how you import logging, and you will be passing this like this, and then you will get the output. So this output will be stored in one txt file, .txt file. Of course, you will have to beautify it. You will have to track the name. You will have to track the function in which this has occurred. You will have to track the reason why this error has occurred. All of these things. This is how a complete application is formed. So whenever there is a problem from your code, say for example, you have tested your application for say 100 scenarios, but in 150th scenario or a 200th scenario, your application is failing. So that is how you can track back. You can look back to your application and see why which particular case is not covered in your application. Then you'll have to see how you can control it. Okay. Yeah, అలా this is one అంటున్నారు, of the మనకు way. వస్తుంది కదా ఫ్యూచర్లో దీని Of ప్రకారంగా course, ఒకటి. of course వస్తుంది. సో లాగింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా దీంట్లో విఎస్ కోడ్ లో? అవసరం లేదు. లైక్ లోకలీ you'll not be using logging. Locally అవసరం లేదు. So if I show you AutoML, if I have AutoML, I'll show you. అది సింటాక్స్ హైలైటింగ్ కి ఏదే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావు నువ్వు? పైలాన్స్. నిన్న చెప్పాను కదా, పైలాన్స్ పెట్టుకుంటే ఇట్లా హైలైట్, ఇట్ విల్ షో యూ ద సింటాక్స్ అండ్ 1 minute నేను చెప్తాను. ఓపెన్ ఫోల్డర్. Because we're discussing about logger. Yeah. 1 minute. Just I will come. Yeah, no worries. Okay, I was working on this. I can show you one small output. Yeah. So when you use logger file, uh, you can make the outputs come to a log file like this. See, I have this experiment1.log, and I'm tracking everything. What was the time at which the log was captured, from which file it got captured, what was the function it was captured, and what is the line number at which this is coming from. So you notice that whenever you have something called as error, see, configuration setup error, supervised learning needs critical target call. Okay, so this is what so after a given time, you can come back to the logs like this, and you can open it and see which all things errored out. Okay, so you can use this log file. So if I go and open app blueprint, for example, yeah, so you have a line number 42 from which this error, this line is coming. Okay, so I'll open app 42, app blueprint, and I'll go to line number 42. Not sure if it is the same thing. So we have the running experiment so and so. It is printing this 25 times, and then this is printing 25 more times. Okay, the line number is not matching because I have modified the code afterwards. So you can imagine, like this is the print from which it is coming. So it is a logger info. I have a format string. I'm using this 25 times. I'm printing this hyphens, followed by running experiment, followed by the save to path, followed by again this hyphen 25 times. That is how you see this log file coming from experiment.log. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో సంజీవ్, రియల్ టైమ్ లో నువ్వు ఈ లాగ్ ఫైల్ చూసుకోవడానికి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా నువ్వు లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నావా అలాగా? రియల్ టైమ్ లో చూడడం కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దిస్ లాగ్ ఫైల్ ఇన్ అ రియల్ టైమ్, మేబీ ఒక UI పెట్టేసి దీన్ని అక్కడ చూపించవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్
Okay, that can be one of the way of showing it, but the intention is when the application is running and the application throwed an error, you might not watch it on the real time. Say I'm using google.com. Okay, so for example, I'm using some net banking, for example. Okay, I'm using some interface here. Something failed. So do you think the developer is watching what you're doing? Developer will not be watching what you're doing, right? If it throws an error, it will do a couple of things. It will raise a ticket, it will track that error somewhere, and it will send a mail somewhere. Okay, these three things. It has to send a mail, it has to raise a ticket, it has to tell what happened. All these things should be done. It should be part of your program. Only then the developer, after when he logs in, or when the ticket goes to when the ticket is assigned to one of the user, only then he will be able to understand what went wrong. అదే Friend, ఇప్పుడు ఈ లాగ్ ఫైల్ నీకు ఎలా ఎలా క్రియేట్ అయింది అంటున్నాను నేను. లాగ్ ఫైల్ మనం జనరేట్ చేసాం లాగర్ లో. నువ్వు ఏమన్నా హెడర్ ఏమన్నా దాన్ని ఎక్కడైనా ఇంక్లూడ్ చేసావా లాగర్ అని ఎక్కడైనా? చేసాం, అది సెటప్ చేయాలి, యూ విల్ హ్యావ్ టు సెటప్. నేను ఇప్పుడు యాప్ బ్లూ ప్రింట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, యాప్ బ్లూ ప్రింట్ లో ఇలాగా ఇదిగో దిస్ ఇస్ హౌ యూ జనరేట్ ద లాగ్ ఫైల్. ఓహో, రైట్. Okay, so ఇది separate thing. Now this is not our agenda for today, but if you want to learn this, we probably we can also look at it. ఇదిగో డాట్ లాగ్ అని వస్తుంది చూసారా, ఈ డాట్ లాగ్ ఫైలెడ్ బై ఫైల్ నేమ్. దిస్ ఫైల్ నేమ్ is dynamically getting generated. The file name is nothing but exp.1 exp1.log. అదే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది exp1, where is it? అదే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది exp1.log. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డైనామిక్లీ జనరేటెడ్. అంటే మీరు ఎక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేసేది లేదు, చేయకూడదు. యూజర్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ నుండి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ చేంజ్. ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ హార్డ్ కోడ్, దెన్ యువర్ యూజర్ ఇన్పుట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ డ్రివెన్. This is the advantage of using object oriented program. So everywhere you make objects, you carry those objects everywhere, and then you once your part is over, once the use is over, then you discard them. Okay, that is how we need to keep things in mind. Okay, but if you want, we can discuss this logger at a later point, but for now it is not required. Okay. Okay, let's come back here. We have seen this format string. Format string లో first name is first name, last name is last name, ఇలాగ 2 variables పంపించాం. There is also another way of doing it. Instead of putting f in the starting, I can also use dot format in the end. In this case, what I'll be doing is, if I have only one value, say for example, if I have only one value, I can use dot format followed by first. Okay, and it understands by default it will take this as a 0, and whatever arguments that you pass to this format, it will take that argument and it will put it here. But in the given a case where you have more than one argument, you will have to use index of that argument. So how do you use that index is by using this, by 0. So this will have the 0th index, this will have the first index, and then I can say number 1 is 0 followed by number 2 is 0, and in format I'll be using comma separated values, number 1, number 2. Similarly, I can also do the same thing for first name is last name is. So what I'll do is I'll just copy this. Okay, we can rewrite the same thing in a different way. I'll remove the f here. In this case, this will become 0. I'll say dot format, and this will become 1. This will become last name. Okay, this is how you convert format string to like this is how you use the format string to throw the variable names as a string output. Okay. There is one function called input in Python, which can take the input, but this is used only in
in local machines. You cannot use this in outside. Like maybe it doesn't make sense to use input directly like this. So when I do this num is equal to input, it is waiting for the response from the user. Okay. See, my program is running here. You can see the time is getting captured and it has thrown one box on the top. So when I enter some number here, 10, and I press enter, it gets the number 10 is stored in this variable name num. And when I press num, by default, that number is taken as string. By default, it is taken as string. It is, though I have entered an integer value, it is storing as string. And when I go and check the type, it shows it is string. Okay. So we will have to deal with whenever you take inputs from the user, make sure that it will be stored as a string. And if you have to convert them to integer or float, you'll have to convert them. Okay. Okay. This is not required. And if you want to convert it to float, say you can use as float and then it will store it. Now let us see the control structures. This is the main point for today's agenda. Like we have some variable, and based on the value of that variable, we want to know whether what do you call, whether the value is positive or negative. Okay. Just keep this in mind when I write this program, right? You have some indentation here. Okay. What it says is if this particular statement is true, when my number is greater than 0, if this condition is satisfied, this part of the code will be executed. If this condition is not satisfied, this part of the code is not executed. And there is one more statement which is not part of the if statement. It'll get executed irrespective of the statement is true or false. Say for example, in our case, the value is 10, so it is getting printed. Okay. 1 minute. 1 minute. Getting important call. Hey, I'm sorry. So ikkada condition satisfy aithe this part of the code will get executed, and this part of the code which is not belonging to if condition will execute irrespective of whether the condition is satisfied or not satisfied. Just keep that in mind. Okay. Now I have taken one number which is -5. Of course, this is a negative number. When I execute this, you notice that this is not getting printed. Okay, this part of the code is not getting printed, and the rest part of the code will continue until this, because this is out of the if condition, idaithe execute avvali. This as usual execute avutundi, mana code will flow down from there. Similarly, if else code untadi. So what you're trying to do is, when a particular condition is not matched, execute some other part of the code, and this will again continue as usual. So I'm taking number is say for example, we have number is -5, and you see that this part of the code is not executed. Okay. And elsloki వెళ్ళి is not positive అని చెప్పి print అయింది. Notice one important thing. If else flow, in when we are talking about if else, either this will be executed or this will be executed. Both of them will not execute. Okay. So if the condition is matching, execute this. If the condition is not matching, execute this. Okay. And this is of course is not part of if else, so this will continue. So we don't require, even this is not part of if else. So ikkadunna print for sure meeku execute avutayi. Okay. When I execute this, you notice that the number is negative and number is not positive అని చెప్పి print వస్తుంది.
else. That is else. Meeting mali end out the, you can use the same like you can join back the same Zoom meeting. Okay, this is one thing. And then what we're trying to do is then we'll be using I'm just taking one more example, number 10 అని చెప్పి this is positive అని వస్తుంది. If I can use multiple ifs. ఇప్పుడు ఇందాకలా నేను just if else పెట్టాను. If and else పెడితే ఏదో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు ifs ఉన్నాయి. Condition 1, number 1 is greater than 0. Okay, condition 2, number 1 is greater than 5. రెండిట్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, so this is positive, this is positive. These two are independent. ఇదొక independent structure, ఇదొక independent structure. So program చేసినప్పుడు you need to make sure that if you are executing అన్ని scenarios cover అయ్యేటట్టు కోడ్ చేసుకోవాలి. Say for example, let us talk about number value. Say for example, I have a number range. ఇక్కడ 0 ఉంది. All this is positive, all this is negative. When I have 0, actually by default we consider 0 as a positive number, but if we have 0, let us say that we should say it is not positive, it is not negative, for example. Okay, given a case. Similarly, if I want to do that in programming, what I should be doing. Okay, so the avsaram ledu say. Okay, now I have this print number is this. If number is greater than 0, I'll say number is positive. Idoka statement. I want to make sure that the whole body is getting executed. That is why I have written this. Second line is first condition. And similarly, if the number is 0, I'm saying the number is 0. And again, I have one more statement. And then if the number is less than 0, I have this. Okay, and maybe you can have one more some additional code. I want to convert that number to positive by using absolute, and then I'm printing the value. And then at last we have else statement. So in this case, if you notice, only these three will be used. It will never go to this particular thing, else condition key. Programming చేసినప్పుడు you have to make sure you have covering all the scenarios whenever you're using if else. If you're missing any of the scenarios, then your program might lose the track of the data. ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి. If else వాడేటప్పుడు you have to make sure that you have covered all the scenarios. If you have lost some scenarios, probably your application is not tested for all the scenarios. Okay, from the developer's point of view, if I have coded for one thing, I will test on that. But from the application point of view, you might have to think beyond the developer's approach or developer's thought. Okay, no? So I'll just restart the meeting. You can join back here. Okay. Okay, stop share. Okay, so just keep this in mind that this part is a body of if, this part is a body of elif, this part is a body of another elif, this part is a body of else. So when you have multiple conditions like this, the whole body, one of the whole body will get executed based on which condition it is going through. Okay, if it is going through this, the whole body here will get executed. If it is going through here, the whole body here will get executed. If it is going through here, ఎల్ఇఫ్ కు ఎల్స్ కి ఏంటి నీ ప్రకారంగా డిఫరెన్స్? elif and if కంటే it will check one more condition. If this condition is failed, it will check one more condition. Else కి వచ్చినప్పటికి ఇంకేం కండిషన్ చెక్ చేయదు. ఓకే, But it is always good to have else in your program. అంటే whenever you have if, elif, else ఒకటి పెట్టండి. Just in case if you do not cover any of the scenarios, you will get a sprint in the else statement, and then you can realize, okay, I did not cover this particular condition. That is why it is not going through any of the logic. ఓకే, Okay, and it is not necessary that you will be doing the same thing what I did. I mean, of course you'll not have such simple programs where you're checking if the number is greater than 0 or the number is less than 0 or if the number is equal to 0. Okay, we will take one small example before we end today's session. We'll take one small example of giving loan to a person. Okay,
and then we'll try to achieve this requirement by using if else. Okay, so far any doubts in if, elif, and else? No. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో అన్ని కవర్ చేస్తావు కదా, నెస్టెడ్ ఇఫ్ కానీ ఇవి అని మొత్తం అని. Yeah, nested if కూడా ఒకటి చెప్తాను. I'll do one thing. I'll just copy this same thing. I'll explain you one nested if. I'll say number is equal to 100, for example. Okay, now I want to use nested if. Okay, what is nested if is like, you have a conditional statement. If that conditional statement is true, then you want to execute one more conditional statement. Now the catch in if elif is only one of the statements will get executed. Let us suppose if the number is equal to 0, then this part of the code will not get executed. Whichever I highlighted will not get executed. ఓకే. This is one small thing that you need to remember. If any condition is getting matched, let us say that this particular condition is matched. Okay, number is greater than 0 is getting matched, and if I execute, if this particular condition is matched, only this part of the code will get executed, rest all will not get executed. So if I have one more else statement here, elif number is greater than 50, I have one more statement like this. I want to print number is greater than 50. Okay, let us see. Now the number is 10. Okay, if I execute this, if I run this program, you see that this part is not executed. I don't have a line which says number 50 is number 100 is greater than 50. Why? Because this is already executed. It will not run through the whole other elif and else block. Are you with me or not? When you have if, elif and else statement, I'm repeating. కాబట్టి మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాదు, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. అది నంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, ఇప్పుడు 100 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకే కండిషన్స్ చూడదు. ఇంకా ఇట్ డజంట్ బాదర్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కండిషన్ ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ ఆన్, ఇట్ డజంట్ బాదర్ దట్. రైట్. వాట్ హెల్ప్ డజన్ క్లాస్. Okay, it doesn't bother about what is present in elif if the condition is going to match there or not. It doesn't look at it. Whichever comes first, that code will get executed and it will come out of that if statement. Okay, now I want to have I have a requirement to make this work in another way. Okay, I want to see when the number is positive. When the number is positive, I want to see if the number is greater than 50 or it is greater than 100. Okay, so I'll have one more if statement here. If number is greater than 100, I'll say print the number is greater than 100. ఇక్కడ ఇంకొక if state else కూడా పెట్టొచ్చు. Else print the number is not greater than 100. Suppose you have a requirement, I want to check if the number is greater than 100 or less than 50. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఇక్కడ ls పెట్టుకోవాలి. elif number is less than 50 అయితే the number is less than 50. Okay, so less than I'll just execute this code. Let us see what has happened. So number is positive, e print వచ్చింది, and then e print కూడా వచ్చింది, second line in first condition వచ్చింది, and directly what has happened, it has printed this. అంటే ఏంటి? ఇక్కడికి వెళ్ళలేదు, elif కి వెళ్ళలేదు. So when you're writing a program, you need to make sure that it has to cover all the scenarios. ఇప్పుడు number వచ్చి 100, it is not greater than 100, it satisfy అవ్వలేదు.
నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం చెక్ చేసింది, నంబర్ ఇస్ లెస్ దాన్ 50, ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, బయటకు వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎల్స్ ద ప్రింట్ ద నంబర్ the number did not satisfy in nested if. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ ఉంది. ఎలాగో మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, యూ కెన్ హ్యావ్ 100 of ifs, బట్ బేస్డ్ ఆన్ యర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, అది క్లియర్. ఇప్పుడు వాల్యూ అసైన్ చేస్తా, వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తావు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఓకే. ఇప్పుడు యూజర్ ఇన్పుట్ డైనమిక్ గా రన్ టైమ్ లో ఇప్పుడు యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు అనుకో, సపోజ్ 100 కాకుండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 అనో, యూజర్ ఇన్పుట్ ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఇదే స్టేట్మెంట్స్ ఈ సినారియో యూజర్ ఇన్పుట్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసి కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది చెప్తా. 1 minute, I'll show you one small example. Whenever మీకు ఒక UI ఉండాలి, ఓకే, when you're talking about user input, your application will have some kind of a user interface. Okay, assume that I have one user interface like this, and I'm going to capture some values from the user. Okay, this is from some input. What happens is, in this is, whenever I choose some inputs, this is some kind of a HTML form. Okay, whenever I choose some kind of an input here, that HTML form will convert this input to a JSON file. Okay, that JSON file will look like this. So when I open my code, so I'll just of course if I open the code, it will be too much complicated for you to understand, but when I open the HTML file, it will look like this. Okay, the JSON file will look like this. It'll say user, say input field, whatever you specify. Okay, 1 and the value 1, same like this. You'll have field 2, value 2. I'm just giving a vague example. అంటే ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అని ఉండదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏముంది, రిగ్రెషన్ అని ఉంది, క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, క్లస్టరింగ్ అని ఉంది. సో ఆ వాల్యూలో నాకు రిగ్రెషన్ కానీ క్లాసిఫికేషన్ కానీ క్లస్టరింగ్ అని వస్తుంది. ఆల్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ హైరార్కీ. ఓకే, ఫామ్ లో ఆల్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ హైరార్కీ. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి కీ నేమ్. నా ఫామ్ లో ఇది దేని కింద ఉందో దానికి ఒక కీ ఉంటుంది, ఏదో ఒక కీ. ఈ కీకి వాల్యూ ప్లేస్ లో క్లస్టరింగ్ కానీ క్లాసిఫికేషన్ కానీ రిగ్రెషన్ కానీ వస్తుంది. ఆ JSON will be passed to backend. అందుకే there is a communication that is happening from the front end to the backend server. What you see on screen is user interface. User is putting the input, and whenever he clicks submit, you notice a submit button here, right? Whenever he clicks submit, it captures the form and it sends that form to the backend program where you have the server. This is a server. You can understand that this is a server, and this server, it will decode this JSON file, and based on the inputs, you will have to again use if conditions. What is the if condition? What happens if the user did not write anything here? What happens if the user did not write anything? You will have to handle all that. In some cases, the user might not send any file. What should happen if you do not send any file? అప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఫైల్ ఏం పంపించకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా UI ఉంది, ఇక్కడ నా UI లో ఇక్కడ ఏముంది, రిక్వైర్డ్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, ఆప్షన్ ఉంది. నాకు రిక్వైర్డ్ ఫైల్ లో వాడు ఏం పంపించలేదు, సబ్మిట్ కొట్టాడు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అని వస్తుంది. So this happens in the user interface itself. So user interface understands, like the application should understand what are the important fields that I should capture from the user. If I do not understand what are the important fields, it will go and fail in the backend.
So I will enter some values. ఇక్కడే వ్యాలిడేట్ అయిపోతాయి. సక్కానికి సగం ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ అయిపోతాయి. వ్యాలిడేట్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సి ఇట్ ఇస్ ఫెయిలింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద సర్వర్ ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ థ్రోయింగ్ ది ఎర్రర్. ఓకే, ఇప్పుడు మై క్వశ్చన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ నేను అడగలేదు. ఇప్పుడు డైనమిక్ గా కన్సోల్ లో నువ్వు ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా అంటున్నాను నేను. కన్సోల్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ వాడండి. అది ఇన్పుట్ వాడితే కన్సోల్ లో మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ది వాల్యూ, రైట్? చేయండి. ఇదిగో కన్సోల్ ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ -5 అని పెట్టండి. -5 పెడితే, బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ వాట్ ఐ టోల్డ్, ఇప్పుడు మీరు ఇన్పుట్ అని ఎలా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ కన్వర్ట్ టు స్ట్రింగ్. బట్ ఇక్కడ మీరు కన్వర్షన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ యూజింగ్ ఆపరెండ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ ఆపరెండ్ చేస్తున్నారు. సో యూ కెనాట్ కన్వర్ట్, యూ కెనాట్ చెక్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఇస్ నౌ ద నంబర్ ఇస్ స్ట్రింగ్, రైట్? num greater than 5 పెట్టారు అనుకోండి, ఆర్ లెస్ దాన్ 5 పెట్టారు అనుకోండి, you'll throw out an error. You're trying to see that you're trying to convert you're trying to use this operand for string and integer, which is not possible. So you'll have to deal with this. If you take input from the user, you'll have to convert that to a necessary data type before running a program. Idi type error. Go chunde type error. Okay, before running the program. Okay, because we're discussing this, we should also understand how to handle errors. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, శాలరీ ఇప్పుడు ఒకటి శాలరీ ₹1,00,000 ఉంది, అక్కడ ఈ కండిషన్ లోనే చెక్ చేయాలి. మనం టైప్ కాస్టింగ్ ఏం చెయ్యం, అంటే కన్వర్షన్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ ఏం చేయకుండా ఇప్పుడు నెంబర్ ని డైరెక్ట్ గా వెదర్ ఇట్ Not possible. Not possible. rupees or not. If you are taking input from the user by using this input statement, you will have to convert that to a necessary data type. Or you should be using a HTML form which will send that value as an respective data type. So say for example, if I showed you one form there, right? You are expected to send a integer there, but what if the user is typing TENLAKHS, then how will you deal with that? No. స్ట్రింగ్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడలే, న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసాడు కన్సోల్ లో, దాన్ని ఎలా వాలిడేట్ చేస్తుంది క్లయింట్ సైడ్ అంటున్నాను నేను, వితౌట్ గోయింగ్ టు సర్వర్. అది HTML ఫామ్ లో వాలిడేట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డేటా టైప్స్, అక్కడ HTML లాంగ్వేజ్, మార్కప్ లాంగ్వేజ్ లో అక్కడ చూసుకోవాలి అంతే. See, you manaki, if you say for example I give you one blank paper and ask you to write something, I'll say I'll ask you to write 10. My expectation is that you should write T and 10, but what if you're writing 1010? So you cannot give the leverage to end user to play around with whatever values that he wants to enter. Your application is designed to work in a particular way. If it is designed to work in a particular way, to maximum possible, you have to control the user input. Maximum possible. Any application that you take, it works in such a way. You cannot make the user to play around with whatever values he wants to play. So for example, if I ask the user to enter the salary, if he puts like this, say for example, if he puts some dollar symbol, okay, or some currency symbol, say if I do not have a rupee symbol here, if he puts a rupee symbol followed by the value name, the number value, then how will you track that he has to convert the dollar to Indian currency, or if he has to convert the rupee to dollar? You cannot play around all that, right? So if you are expecting that the user should enter only in dollars, you have to specify, boss, enter only in dollars, and you should put only decimal values. You cannot put alphanumeric there. You cannot put commas there. You cannot put dollars there. So you will control all that in the application itself. Okay, now then on top of it, then your program will, the rest of the part of your code will continue. Despite that, say for example, given a case, still there is some error. How do you handle that? How do you handle that is by doing this. Okay, how to handle errors. So in Python, there is something called as try except.
Okay, say for example, I have taken the input from user, input, okay, and I'm checking if the number is greater than 0 or not. If num is greater than 0, print the number is positive. As simple as that. Okay, I don't have an else statement, I don't need that. But if in an event of failure, I want to print error occurred when comparing numbers. When I do this, I'll press 5. What do you see? ఈ part try చేసింది అది. Okay, it tried executing this, but something happened here, and then it came to exit block, and then it showed that error occurred when comparing numbers. But do you see what is the change here and here? What happens when this occurs is your complete application crashes and it doesn't run. Somebody has to restart the application. ఓకేనా? ఇందాక మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఇందాక మీకు ఒక ఇక్కడ మీకు చూపించాను, ఇట్ వాస్ నాట్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అని చెప్పి. అలా వస్తుంది, అప్లికేషన్ కిల్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్ కిల్ అయిపోతే somebody has to go and restart the application. So to avoid this, you will have to use try except. So what you're trying, you're gracefully coming out, you're telling the program, don't kill my application, but bypass it, show what the error occurred, and you continue your program. So my program will continue. Say for example, if I have one more line here, print I have 5. I'm again doing the same thing. See, the rest part of the program is still continuing. Given a case here, okay, where I have this number is less than 5, I want to see print, is this getting executed? Churndi, this part, this print did not get executed. It means what? When there is an error, the whole application is getting crashed, and it doesn't bother what part is present below that condition. Because there's an error here, this part of the code did not execute. But if you want your application to continue, even if there is an error, you will have to use try except. Okay, when you use this try except, the rest part of the code will get continued. Okay, ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ చూపించట్లేదు. ఆ కండిషన్ పైన ఉపయోగించాలి కదా, ఏది అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఉపయోగిస్తామంటే ట్రై ఎక్సెప్ట్ అనేది దాని పైన ట్రై ఇచ్చుకొని. కరెక్ట్, ద బ్లాక్, ట్రై బ్లాక్ అనేది ఇంకా ముందుకు ఉండాలి, హైరార్కీలో ఇంకా ముందుకు ఉండాలి. ట్రై లోపల మీ బాడీ అంతా వస్తుంది. ఈ బాడీలో ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయితే ఎక్సెప్ట్ అండ్ ట్రై సేమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్. బట్ మీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ కనిపించట్లేదు. హౌ డు యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? ఫర్ దట్ పైథాన్ లో క్యాప్చర్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఈ అని చెప్పి నేను ప్రింట్ ఎఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ ఈ. నేను ఎలా చేశాను అనుకోండి, నేనేం చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ ఎక్సెప్షన్ హాస్ అకర్డ్, క్యాప్చర్ దట్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఈ. అంటే ఏంటి, ఆ ఎక్సెప్షన్ యాక్చువల్లీ ఒక స్ట్రింగ్ త్రో చేస్తుంది. ఆ స్ట్రింగ్ ని ఈలో పెట్టమంటున్నా. ఈ ఈజ్ మై వేరియబుల్, యూ కెన్ పుట్ ఎనీ వాల్యూ హియర్. సే ఐ కెన్ పుట్ ఎస్ and I can use s here. I can put any variable, and when I enter it, see error, whatever you saw here, type error, same error ikkada print ayindi, is not supported for instances string and integer. So this is how you can overcome any failures in your code. You can try something, and if the try block doesn't work, then it will go in the except block. And make sure that in except block lo malli inkem fail avakudadu. Malli em fail ayindi anukondi, malli మీ application fail అయిపోతుంది.
So I can go and say num less than 0. If num less than 0, print number is negative. I made some mistake, but so exit block లో మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎక్సెట్ బ్లాక్ లో మళ్ళీ కోడ్ ఏం ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. మళ్ళీ కోడ్ ఏం ఫెయిల్ అయిందంటే ఇట్ మేక్స్ నో సెన్స్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ దన్ ఎక్సెట్ బ్లాక్, ట్రై ఎక్సెట్ బ్లాక్. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాంటమా ట్రై ఎక్సెప్ట్? ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్ గా ఉపయోగిస్తాం. అంటే లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడ ఒక చోట స్ట్రక్ కాకుండా వెళ్ళిపోయేటట్టు. అన్ని చోట్ల, కరెక్ట్, అన్ని చోట్ల. సో మీకు రియల్ టైమ్ ఒక కోడ్ చూపిస్తాను. ఐ మీన్ దట్ వాజ్ మై లాస్ట్ కంపెనీస్ కోడ్. ఐ షుడ్ నాట్ బి షోయింగ్ యూ, బట్ ఐ విల్ షో యూ 1 minute. ఓకే, నా ఆటోఎంఎల్ చూపిస్తా కదా, 1 minute. రీసెంట్ ఆటోఎంఎల్. సో ఆటోఎంఎల్ లో మీకు everywhere wherever we have code, say for example automl.py, 1 minute, common.py, మనకి ఒక్క చోట పెట్టినా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోడ్ లో 10 కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకో, మ్మ్. నువ్వు ఫస్ట్ ట్రై ఇచ్చి కింద లాస్ట్ లో చేయొచ్చు. ఎక్సెప్ట్ ఇచ్చి చేయొచ్చు. యూ కెన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కామన్ డాట్ పివై ఉంది కదా, ఇక్కడ కామన్ డాట్ పివై, ఇక్కడ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాడతాం కదా, ఈ ఫంక్షన్స్, ఈ కామన్ డాట్ పివై. మేబీ ఐ హావ్ ఇంపోర్టెడ్ utils డాట్ కామన్ డాట్ పివై అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఇక్కడే నేను ఎక్కడైతే నేను వాడానో అక్కడే నేను ట్రై ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ పెట్టేస్తే చాలు. You don't have to have try except block in all the functions, not required. ఏదైతే మీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉందో ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ట్రై ఎక్సెప్ట్ పెట్టేసుకుంటే ఇస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో బిఫోర్ వి బ్రేక్, లెట్ us take a small oh sorry, I'm out of charge. Wait. Okay, let us take a small example. We are working in a bank, and we want to check whether a person is going to is eligible for taking loan or not. Okay, and I have 3 checks. For example, the first check is the requirement, the person should be salaried employee. Like, we are not giving loans to any business employees. Okay, if you have a private business, we are not giving loans to them. We are giving loans, suppose we are running a bonanza for only for salaried employees. So my first check is if the person is salaried or not. Second check, he or she should already having some not more than 50% of the income. So for example, if the person is already having some loans, the credit should not be more than 50% of the income. Say for example, if a person is getting 10,000 rupees salary, if the credit is already 6,000, you cannot give one more loan to him. Okay, that is my second check. And third check is, just in case if the person loses job, he should have a backup plan. So he should have some private property on his name. So these are the 3 things that I'm going to check. So how do you achieve this in code? So for this, I have couple of variables now. Think from the application point of view. If you want to know whether the person is salaried or not, I'm having a Boolean data type. Salaried is one of my variable. In that variable, I'm going to store true or false. If the person is salaried, I'll put true. If the person is not salaried, I'll put false. Second, I'll capture one more variable, which will be my integer data type or a float data type, which will capture what is my salary. Say, let us say in this case, the salary is 1,000. And liability per month. What is the liability that person is holding per month? So the liability is just 129, for example. And whether the person is having assets or not. So the first and the last variable is just Boolean data type. And the second and third variables can be an integer or a float variable. Any doubts so far? No. Okay, you have a simple requirement. 3 checks cheyali. ఈ 3 checks చేయడం కోసం నేను 4 variables వాడుతున్నాను. What is my first variable? First variable is for salary. Second variable is for salary of the person.
third variable is for liability of the person, fourth variable is whether the person is having assets or not. ఇక్కడ 3 checks ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఎందుకు 4? ఈ సెకండ్ చెక్ లో he should not cross 50% of the income. సో ఇన్కమ్ కూడా మీరు క్యాప్చర్ చేయాలి, లయబిలిటీ కూడా క్యాప్చర్ చేయాలి. సో ఇన్కమ్ కి ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాను, లయబిలిటీకి ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, and I'm trying to find out the liability value. So based on the salary of the person and liability per month, I'm trying to capture what is the liability value. So how do you calculate the liability value? Liability per month into 100 divided by the salary of the person. So this is how you get the liability of the value. So in this case, the liability of the value, liability is 12.9%. It is far below 50%. Let us suppose that the person is already having loan of 5,001. Sorry, 501. Upper liability enta ayipindi 50.1 ayipindi. Okay. So first what I'll do, I'll just check if the person is salaried or not. How will I write if statement? If salaried. ఈ salaried అనేది ఒక boolean data type. ఇంకా దీనిలో కండిషన్స్ ఏం లేవు. ఇట్ ఈస్ ఈదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ద పర్సన్ ఇస్ సాలరీడ్ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ ద నార్మ్స్ అని చెప్పొస్తుంది. ద పర్సన్ ఇస్ సాలరీడ్ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ ద నార్మ్స్. లేదు ఇక్కడ ఒకవేళ నేను ఫాల్స్ పెట్టాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ హియర్, ఎలిఫ్ ఇంకా వెళ్ళలేదు, లయబిలిటీ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ వెళ్ళలేదు. సో ఫస్ట్ చెక్ లోనే ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ చెక్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. So I can just go and say all norms not met in the else. So when I say all norms not met, this person cannot get salary. I mean, this person cannot get loan. So let us go and say true one more time here. Okay. Let us say when I have true and it checks for this particular condition, the person is salaried, but it doesn't check for this condition. Person is salaried and satisfied norms. It tappu kada. It is not checking the other conditions. So what I should be doing? I should be going for a nested loop. Ardhainda? Why we are going for nested loop? It checked for one condition, but second condition check cheyaledu. Naku ee moodu conditions meet avali. It should meet all these three conditions. Only then I can give the loan. So for that purpose, what I'll be doing is I'll be going for a nested loop. So when I go for nested loop, I'm just checking for salaried or not. If the person is salaried, then I'm checking if the liability is satisfied or not. If the liability is met, then I'm checking if the assets are met or not. If the assets are met, then I'll give the loan. If in any condition, if it is not getting matched, I'll say which condition it failed. Okay. So example, now I have salaried, it is true. It went to liability. The liability is 50.01. It did not meet. So what has happened? Condition failed at liability will be coming. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో దీని యొక్క ఎల్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే దాని కింద ఉన్న మళ్ళీ అసెట్స్ కూడా వెళ్ళినట్టే కదా. ఇంకెళ్ళదు. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇంక ఎల్స్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ అసెట్స్ కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత ఈ కండిషన్కి వెళ్ళదు అసలు. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందా? ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఇంక ఎఫ్ బ్లాక్ అది ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే లయబిలిటీ అని వస్తుంది. సే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ కొంచెం తగ్గిద్దాం. ఇప్పుడు ఆ మూడిటల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ది థర్డ్ది వాడు ఉన్నాడు, ఓన్లీ సెకండ్ది మాత్రం లేదన్నప్పుడు థర్డ్ది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు లయబిలిటీ తగ్గిస్తాను నేను, 401 చేస్తాను లయబిలిటీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సాలరీడ్ పర్సన్ ఇస్ సాలరీడ్, ఈ కండిషన్ స్ట్రేట్ ట్రూ అయింది, వెళ్ళింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? లయబిలిటీ లెస్ దాన్ 50 ఆర్ నాట్. ఈ కేసులో లయబిలిటీ లెస్ దాన్ 50. సో ఏంటి? లయబిలిటీ సాటిస్ఫైడ్ అని ప్రింట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కేసులో అసెట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు. సో ఇది రన్ చేసాం అనుకోండి. సారీ, డిడ్ ఐ రన్ దిస్? ఐ డి నాట్ రన్ దిస్. 1 minute. ఓకే, 401. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్తా. ఓకే, లయబిలిటీ నేను మార్చాలి. సారీ, ఇది కూడా మార్చాలి కదా, లయబిలిటీ వాల్యూ కూడా మార్చాలి. లయబిలిటీ వాల్యూ ఇస్ 40.1. And now if I'll run this, go liability verified, assets available, qualified all norms. ఇక్కడ
దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, ట్రూ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ లయబిలిటీ వాల్యూ వచ్చి 40.1 ఉంది. ఓకే, ఈ లయబిలిటీ వాల్యూ 40.1. ఏంటంటే సాలరీడ్ అతను ఉన్నాడు పర్ఫెక్ట్, ఓకే, లయబిలిటీ లేదు ఫాల్స్, బట్ అసెట్స్ లో ఉన్నాడు అనుకో. ఎవరు మన కండిషన్ అది కాదు కదా. సో ఎవరు కాదు, మనకు తెలుసుకునే దానికి అసెట్స్ ఉంది సాలరీడ్ ఉందని తెలుసుకునే దానికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటుంది. నువ్వు ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆగిపోతుంది కదా, థర్డ్ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా మీకు అది అంటే మన నీకు థర్డ్ కండిషన్ కూడా కావాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఎలిఫ్. అలా పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఇఫ్ అసెట్స్ అని చెప్పి. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఒక 10 కండిషన్స్ ఉన్నాయంటే సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకా థర్డ్ ఫోర్త్ ఏదానికి వెళ్దు, ఇంకెళ్దు. కరెక్ట్. ఓకేనా, యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్. ఇప్పుడు మీకు అది తెలిసింది కదా, యూ కెన్ జస్ట్ ప్లే అరౌండ్ అండ్ సీ. ఈ ప్రింట్ ప్రతి ఒక్క ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రింట్ పెట్టుకొని యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకేనా, సో ఐ థింక్ నేను ఇది షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ పార్ట్. ఇంకెక్కడైనా డౌట్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ టచ్ బేస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఇది డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు రైట్ నోట్స్ అవసరం లేదా? నాట్ రిక్వైర్డ్. మీరు కండిషన్ మీరు చెక్ చేసుకొని చేస్తే యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్. యు డోంట్ హావ్ టు రైట్ కొన్ని ఎనీ పాయింట్స్ అంటే నేను అనేది నాట్ కోడింగ్ పాయింట్, అసలు కోడింగ్ పాయింట్ రాయము. కొన్ని నువ్వు డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నావు కదా, సో అలాంటివి అది కూడా ప్రోగ్రామ్ పైన నో నో కమెంట్స్ పెట్టి రాసేసుకుంటే సరిపోతుందా? అది మీ నోట్స్ లో పడి ఉంటుంది, మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళదు. నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అండ్ ట్రై. మీరు ద మోర్ యూ ప్రోగ్రామ్, ద మోర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎర్రర్స్, ద మోర్ యూ రిమెంబర్ దెమ్. If you write a running notes, it will be there in your running notes. Nothing will go into your brain. Okay na? I think we should be good for today's class. I'll wind up the session and we'll continue in the next weekend also. Okay, పంపించలేదు కదా నువ్వు? ఇది మెయిల్ పెట్టానా? మెయిల్ వచ్చినదా? మెయిల్ పంపించాను సంజీవ్. వచ్చిందా మీకు లీలా గారు? వచ్చింది చంద్ర, నిన్న పెట్టాడు సంజీవ్. నేను పంపిస్తాను. ఎవరు కూడా ఇది కంట్రోల్ సక్సెస్ మీరు మెయిల్ పంపిస్తాను. ఈ రెండు యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే, అండ్ ఓకే ఫైన్. సరే, నేను ప్రాక్టీస్ ఈరోజు చేస్తాను రెండు ఒకేసారి. ఇవాళ రెండు ఒకేసారి చేయండి. డేటా టైప్స్ పెద్ద ఎక్కువ ఏం లేదు మీకు, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఎక్కువ లేదు. కానీ నెక్స్ట్ మనం ఫంక్షన్స్ కి క్లాసెస్ కి వెళ్ళే ముందు మేక్ షూర్ దట్ యూ కంప్లీట్ దోస్ థింగ్స్. ఎస్. ఓకేనా? చలో అయితే I'll end of the session. We can touch base next weekend. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a nice weekend. Bye bye. Thank you. Nice weekend. Thank you. Nice weekend. Thank you. Bye bye.